Olá, eu sou Jack Perkins. Bem-vindo a Biografias. Eu gosto do meu trabalho, mas algum dia gostaria de dirigir. Não sou eu falando, é o que dizem todos os atores de Hollywood. Essa é a piada de Hollywood. E há muita verdade por trás dela, porque parece que todo mundo, do protagonista ao cenógrafo, sonha em um dia poder ocupar a importante cadeira do diretor. Todo mundo, exceto o homem que conheceremos hoje. Ele estava feliz trabalhando como dublê e como assistente, até que um produtor ouviu falando com alguns figurantes, gostou do som de sua voz e acabou por contratá-lo para dirigir. Sua sorte foi realmente extraordinária, mas não tão incrível quanto a carreira que se seguiu. Ele colocou verdade e poder nos filmes de Hollywood, o que lhe rendeu uma fama sem precedentes e deu ao mundo uma série de obras-primas cinematográficas. Hoje, em Biografias, a exclusiva visão de John Ford. Which one of you killed James? I did. And the other one too. Ford brought a size, a sense of myth to the American story that still has an impact and still has meaning. How am I going to know about you, Tommy? Why, they could kill you and I'd never know. Well, maybe it's like Casey says. Fella ain't got a soul of his own, just a little piece of a big soul. Ford's manner of storytelling was wildly powerful. It was like Picasso in a way. He was so masterful. Come, lad. You can walk. John Ford celebrated a kind of a mental and emotional toughness that was balanced with a real sense of heart. Suas imagens cinematográficas se estendiam das lindas paisagens do Monument Valley, em Utah, até os verdes morros da Irlanda. Em faroestes, comédias e dramas épicos, ele definiu o filme americano e se tornou o diretor mais homenageado da história de Hollywood. Mas apesar do seu talento, John Ford era um homem atormentado pela insegurança, e quem o cercava não conseguia conhecê-lo. John Ford, uma visão americana. Ford nasceu John Martin Finney em 1º de fevereiro de 1894, o mais novo de 11 irmãos. Seus pais, John e Barbara, haviam imigrado para os Estados Unidos em 1872, fugindo da fome na Irlanda, e se fixaram na cidade portuária de Portland, no Maine. It was a traditional Irish household, even where there was some Gaelic spoken. And apparently the family subscribed to Irish newspapers and they tried to keep their link with Ireland. John Finney era dono de uma taverna frequentada por estivadores irlandeses de Portland. Apesar do negócio do católico Finney prosperar, o jovem Jack, como era chamado, se sentia um estranho na cidade de protestantes. The Protestants, they own the banks and they own the insurance companies, and the Irish Orthodox and own the saloons. And it was very much of a two-caste system, and he was, as an Irish Catholic, he was looked down upon. He was very much affected by being the child of immigrants. Apesar de ter orgulho de ser irlandês, Jack era um americano de verdade e sonhava em se tornar almirante da Marinha Americana. It was a very nautical community and a tight-knit community, and it was a very romantic sort of thing, and he just fell in love with the sea. Um leitor ávido, Jack era fascinado pela história americana, e seu gosto pela aventura o levavam a empolgantes relatos sobre o oeste selvagem. Quando o cinema local foi aberto em 1908, o rapaz de 16 anos fugia para as planícies da fronteira e cavalgava com heróis como Al Jennings e William Hess Hart, quando esses cowboys do cinema apareciam nos filmes semanais. O cinema havia vindo para o litoral do Maine e mostrado ao rapaz um mundo totalmente diferente. Determinado e competitivo, no último ano do colegial, Jack era um atleta de 1,89 m de altura, mais à vontade no campo do que na sala de aula.
Mas sua força física não compensava a visão ruim e as notas baixas. E ele foi rejeitado pela Academia Naval de Anápolis. O fim do seu sonho com a vida na Marinha o fez procurar um novo caminho. A visita de um irmão mais velho, Francis, que era um famoso diretor de Hollywood, lhe mostraria esse caminho. My grandfather sat around the dining room table and heard the stories and heard about Hollywood and about the weather and about this new industry that was developing out there. And something in him clicked and he said, well, that sounds right for me. Em 1914, Los Angeles era uma cidade da fronteira agitada pela energia da indústria cinematográfica de Hollywood. E entre seus alegres habitantes havia centenas de cowboys de verdade que trabalhavam nos grandes filmes da época. There was a huge audience for westerns. There were an enormous number of westerns made in the silent era, just countless. So it was something that Ford was interested in. Adotando o nome profissional de seu irmão, John Finney, de 20 anos, se tornou Jack Ford e passou a ganhar a vida como dublê nos filmes do irmão Francis. Desviar de balas e saltar de vagões em chamas alimentava sua paixão por aventura, mas não satisfazia a ambição de Jack. E ele logo percebeu que os desafios mais recompensadores estavam atrás das câmeras. Chegou a diretor assistente e logo chamou a atenção do chefe de estúdio, Carl Laemmle. They were shooting a western or something. The director was ill, and Laemmle came down with some visitors and said to Ford, well, can you have him do some stuff? So Ford yelled out, all right, action, and so on. And, well, evidently, Mr. Laemmle said, well, that's great. And then a picture came along a few days later, and Laemmle said, well, get that kid Jack Ford. He yells good. He'd make a good director. Ford adorou a oportunidade e começou dirigindo uma série de faroestes curtos, demonstrando ser um contador de histórias nato. Também começou a fazer parcerias com seus ídolos do cinema, principalmente com Hélio Vaccari. Carrie met him and liked him. He was older, more established, and when he was given the chance to go and make westerns on his own, he chose Ford to be his director. The two of them became very close. Carey, de 40 anos, repartia sua experiência e sabedoria com o jovem diretor, e juntos criaram um novo tipo de cowboy, diferente dos heróis moralistas da época. Ford said early, don't have a pristine character. Have your character get in a fight, steal a horse, get thrown in jail, drink a little too much. And it was a success with the public. Foi uma parceria lucrativa para todos os envolvidos e colocou a Universal no mapa. Ford e Carey foram contratados para fazer 22 filmes nos 3 anos seguintes, filmando nos terrenos acidentados à volta de Los Angeles. They would go out and camp out and stay there till they finished the movie. And they would shoot the whole thing out there. And if they saw a shot, they saw an opportunity, they saw a sunset, they'd stop and they'd grab it. And I think it gave John Ford the education, the idea to take advantage of opportunities, of lighting, of scenes, of structure, the ability to work fast. Os longos dias de filmagem eram recompensados com noites de histórias exageradas e muita bebida. Jack passava as noites bebendo com seus heróis do faroeste, homens como Hoot Gibson, Tom Mix e o lendário xerife Wyatt Earp. Por não ser mulherengo, Ford surpreendeu seus colegas de bebedeira ao começar a cortejar a solista Mary McBride Smith, uma moça sofisticada e com muito senso de humor. Em menos de 4 meses, Jack Ford, de 26 anos, e Mary Smith, de 28, se tornaram marido e mulher. In a sense, it was opposites attract. My grandmother came from an old Southern conservative military family. This family had roots in this country. This family was very American and that had traditions in this country that were important to him and that he didn't have. Os recém-casados compraram uma pequena casa em Hollywood e logo aumentaram a família. Em 1921, Mary deu à luz o filho Patrick, logo seguido por uma filha, Bárbara. Mas Jack teria pouco tempo para a família. Havia sido contratado pela Fox Filmes
e passou 2 anos dirigindo 7 bons longas-metragens. Mas sua grande chance veio em 1924, quando a Fox deu ao diretor de 30 anos o maior orçamento até então e a tarefa de criar o maior de todos os faroestes. Com o deserto de Nevada como pano de fundo, The Iron Horse era um drama épico sobre amor e traição, baseado na história da primeira estrada de ferro transcontinental. A grandiosidade das cenas de Ford impressionou o público e os críticos. O filme foi aclamado como uma obra de arte e garantiu a John Ford, como ele se chamava agora, uma cadeira permanente de diretor. Nos 4 anos seguintes, John dirigiu mais de uma dúzia de filmes de todos os tipos, aperfeiçoando sua arte e ampliando os horizontes do cinema mudo. Ele era um mestre do cinema mudo, e em 1928 já tinha mais de 60 filmes em seu currículo. Mas o fim da década traria uma nova tecnologia que iria mudar a aparência e o som dos filmes para sempre. Os filmes falavam, e como todos os seus colegas, aos 35 anos o futuro de John Ford era incerto. Ele seria capaz de dominar a nova tecnologia ou se tornaria uma relíquia do passado? No final dos anos 20, a arte visual dos filmes mudos estava sendo substituída pela invenção dos filmes falados. O equipamento de gravação primitivo dificultava a filmagem em locações, e as primeiras tentativas ficaram exageradas e estranhas. Did you ever kiss any other girl? No? Com sua típica autoconfiança, John logo superou as limitações técnicas do novo meio e completou 2 filmes até o final de 1929. Great stuff, kid. Glad to see you get a chance. Save your hand, you big stiff. You'll need it to break your fall when I hit you. Salute, filmado na Academia Naval de Anápolis, seria particularmente importante para Ford. Além de ser um tema que o jovem diretor gostava, foi aqui que ele iniciou uma grande amizade com 2 jovens atores. E Marion Morrison, que ficaria conhecido como John Wayne. Ford continuou se aprimorando como diretor, trabalhando com os jovens e promissores astros de Hollywood. Seu amor pela história americana combinou perfeitamente com o famosíssimo humorista Will Rogers. A Fox uniu os 2 em 3 comédias leves de sucesso. Good morning, everybody. All the Fanning, the card makers. What are you all gathered here? What's the matter? Somebody get out? Look here, you see that statue there? That's Ulysses S. Grant. Yeah. Who's that? Oh, the woman leading the horse? Yeah. Why, that's Victory. Ain't it just like some darn Yankee to let the lady walk? Apesar do sucesso de suas temas mais pessoais, em 1934 começou a trabalhar num filme passado na Irlanda dos seus pais. O Delator era estrelado por Victor McLaglen e as mãos habilidosas de Ford transformaram uma simples história de traição numa fábula emocionante repleta de simbolismos e misticismo irlandês. Well, speak up. What do you want to say? I've come to claim the 20 pounds reward for Frankie McPhillip. Frankie McPhillip? He's not here. Get out! Get out of here! Let me O filme, difícil e detalhista, também demonstrou o talento de Ford em levar seus atores a atuar de maneira excepcional. He used to play these tricks on them,
like he did on Victor McLagan. He told him he could have the day off. Victor went out and got very drunk and then was called back to the studio to do the scene. And he was just wonderful in it. He probably was much better than if he'd done it sober. He could be unkind to actors, but it was always for a reason. O delator foi muito elogiado. Além de levar Oscars de melhor ator e roteiro, a Academia premiou John Ford com o Oscar de melhor direção. Nos 2 anos seguintes, o diretor fez 8 filmes, incluindo vários dramas para o chefe de estúdio Darryl F. Zanuck na recém-formada 20th Century Fox. Zanuck, who believed that movies should move, speeded Ford up, and Ford slowed Zanuck down. And this made for a nice combination. Couldn't hang you, eh? Well, by Judas, you're gonna wish the head for and through with you. Take a look at him, you filthy rats. Take a look at the man who killed Abe Lincoln, the greatest man who ever lived. Look at him. Watch him get what's coming to him. Please don't laugh at me, Mr. Khan. Allah himself would laugh, my child. Then you want to fight, and I thought you were good. Please, Mr. Khan, please don't have any war. Please don't. Between your people and mine, little one, there can be only war. Em 1939, Ford já estava cansado de receber projetos do estúdio e mais uma vez encontrou uma história que queria fazer. Desta vez, um faroeste. Mas cowboys e índios agora eram considerados diversão para crianças. Só depois de brigar muito por um orçamento mínimo, Ford começou a produção de No Tempo das Diligências. You all hear what the lieutenant said? What are you trying to do, scare somebody? If you'll take my advice, ma'am, you won't take this trip. Ele foi filmado no majestoso Monument Valley, em Utah, e era estrelado pelo amigo do diretor e herói de faroestes de pequeno orçamento, John Wayne. You talk too much, Gatewood. Don't switch so please. Take it easy, Gatewood. We may need that fight before we get to the ferry. You wouldn't be much good in a fight, you jailbird. Oh, leave the kid alone. He's handcuffed. This was an A Western in that it had an A cast. It had good actors like Claire Trevor, George Bancroft, Tommy Mitchell, and so on. You know, it had A players, it had real actors, not just cowboys in it. No Tempo das Diligências foi um enorme sucesso. O filme revitalizou o gênero faroeste e levou John Wayne ao estrelato. Ford recebeu sua segunda indicação ao Oscar de melhor direção, consolidando sua fama de verdadeiro artista das câmeras. Mas como muitos artistas, Ford lutava contra um lado negro que se manifestava através de um comportamento arrogante e ditatorial. Histórias de sua conduta abusiva se tornaram famosas entre atores e equipe. Nem os produtores eram poupados. He had very little regard for producers and treated them with considerable contempt. There's the famous story where he gathered everybody around and said, "Now I want you all to meet the associate producer on this picture. I want you to take a very good look at him because you're never going to see him again." And that was his way of telling the producers to stay off the set. Infelizmente, John levava seu mau humor para casa. Mary era obrigada a tolerar sua distância emocional e seu gênio imprevisível. Seus filhos, agora adolescentes, raramente o viam. He was not an easy man to live with, and he was not an easy man to be around. He was a profound workaholic. He was a difficult man. He was an uncommunicative man. He was not a good family man. I can't imagine another woman who would have stayed married to him for all those years. He was always off on location, giving his attention to his, quote, stock company. Era através de seus filmes, na humanidade de seus personagens, na beleza de suas imagens e na emoção de suas histórias, que o diretor conseguia expressar livremente a profundidade de seus sentimentos. Ford could never come to terms with his own sensitivity. It didn't fit with the macho image that he wanted to project. And a lot of his blustery, crotchety, even sadistic personality was a mask covering that great sensitivity inside. De A&E. Seus sonhos de ser capitão de um navio se tornaram realidade, em viagens com os amigos John Wayne, Henry Fonda
e Ward Bond. O isolamento do barco propiciava momentos de relaxamento e muitas bebedeiras para Ford e seus amigos. I think more than anything else, alcohol is a way to shut down his mind. It was always on, and it was always energized, and it was always working, and alcohol was used to shut it down so he could get away from it. Sweeping across the country comes one of the great literary achievements of our time. Em 1939, o diretor de 45 anos aceitou um enorme desafio: a adaptação do épico de John Steinbeck, As Vinhas da Ira. Estrelado por Henry Fonda, a história da Era da Depressão falava de famílias de fazendeiros que deixaram Oklahoma devido à seca e a execuções bancárias. O tema do filme, o triunfo espiritual das minorias, era a marca registrada de John Ford. What happened? How come they gotta get off? We lived here 50 years, same place. Everybody's got to get off. Everybody's leaving, going out to California. Who done it? Listen, that's someone what done it. The dusters. They started anyways. Blowing like this year after year, blowing the land away, blowing the crops away, blowing us away now. The Grapes of Wrath has Ford's personal kind of involvement with the insulted and injured. He said to me that it reminded him of the potato famine, and he could identify with the Great Depression and all the homeless that were created as a result of it. Ma, there comes a time when a man gets mad. You told me. You promised me. I know, Ma, I'm trying You promised. If there was a law that was working with me, we could take it, but it ain't the law. They're working away in our spirits. They're trying to make us cringe and crawl, working on our decency. You promised, Tom. I know. I'm trying to, Ma, honest I am. Gotta keep clear. The families are breaking up. You gotta keep clear. That scene with Ma Jode when she's about to leave Oklahoma, and you see this woman's life almost flash before your eyes. Here's Ford at Ford's best, the visuals telling so much with such brevity. That's that simplicity, genius, and complexity all fusing. As Vinhas da Ira foi indicado a 7 Oscars em 1940, levando um pela interpretação de Jane Darwell como Ma Jode e outro pela brilhante direção de Ford. Com 2 Oscars e 96 filmes no currículo aos 45 anos, John Ford já fazia parte da elite dos cineastas americanos. Já havia domado o Oeste selvagem e dado identidade ao herói comum. Mas seus melhores momentos ainda estavam por vir. Seria o drama real da Segunda Guerra Mundial, que daria a John Ford a chance de ser um herói americano. Um ano após Ford ganhar o seu segundo Oscar, a 20th Century Fox lançou Como Era Verde Meu Vale, a saga de uma família de mineradores galeses dividida pelas mudanças. This is only the beginning. Then all of you will go. One after the other, all of you. I will never leave you, Mama. You, boy, if you should ever leave me, I'll be sorry I ever had babies. Why did you have them? Indeed, you couldn't spy why. To keep my hands in water and my face to the fire, perhaps. O filme tinha um grande elenco, incluindo Walter Pidgeon, Maureen O'Hara e Anna Lee. O filme também apresentava um novato para o público americano, o garoto de 12 anos, Roddy McDowell. I never remember Ford directing. He was very clever. He knew very well that the spine of the piece rested on the qualities that he would get from that child. He was full of dexterity. I mean, he played me like a harp. Is he ill? Inside. In his eyes. In his voice. Like you. Filmado em apenas 8 semanas, o filme aliava a grande visão poética de Ford à sua atenção com os detalhes. So many times I have read and been told about the Ford luck.
That wonderful scene when I walked down on the steps from the church and my veil from the back of my neck went and spiraled up in the sky, and everybody said, "Oh, that Ford luck, how wonderful that was." Rubbish. It wasn't Ford luck. It was 3 wind machines placed by John Ford, and I had to walk up and down those steps many times while he worked out that the wind machine would do exactly that. Como Era Verde Meu Vale foi eleito o melhor filme de 1941, derrotando Cidadão Kane no Oscar e dando a Ford o seu 3º prêmio de melhor diretor. Mas a essa altura, John Ford tinha objetivos mais sérios. Como era comandante-tenente da Reserva da Marinha Americana desde 1934, o diretor ficou encarregado de montar um grupo com os melhores cineastas para servir ao governo dos Estados Unidos. Sua missão era documentar as atividades militares do reconhecimento à área de combate. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, Ford e sua equipe estavam prontos para a frente de combate. E em maio de 1942, quando os aliados souberam que os japoneses atacariam a ilha Midway, a unidade fotográfica de campo do Departamento de Serviços Estratégicos recebeu sua primeira missão de combate. Midway Island. Not much land, right enough. But it's our outpost. Your front yard. Ford was there and actually grabbed his own 16mm camera and shot a good deal of it during the battle itself and was wounded. From behind the clouds, the Japs attack! It wasn't some Hollywood producer coming in afterward and making a documentary. He was there. The Battle of Midway is over. Our front yard is safe. But a big job is still to be done. Day after day, our patrol planes search for survivors. It has a very personal, you are there kind of feeling to it. It's emotional. It isn't afraid to be emotional. It's not cold or objective at all. O público ficou profundamente emocionado com o relato em primeira mão do combate. E a Batalha de Midway deu a John Ford o Oscar de melhor filme documentário. Nos 2 anos seguintes, o cineasta esteve nas frentes de combate desde os desertos do norte da África até as praias da Normandia e recebeu um 2º Oscar de melhor documentário em 1943 por sua investigação sobre o bombardeio de Pearl Harbor em seu filme 7 de Dezembro. Mas foram as honras militares que mais o emocionaram. Em outubro de 1945, o capitão John Ford voltou à vida civil como um veterano de guerra condecorado. Ganhou o Coração Púrpura por seus ferimentos em Midway e por seus 4 anos de serviço exemplar, recebeu uma medalha de honra ao mérito. Mas Pepe, como amigos e familiares o chamavam, não esqueceria seus colegas de equipe. Comprou uma fazenda em Reseda, Califórnia, onde homens feridos ou não podiam se encontrar e se recuperar. He wanted a living memorial to the men who had served in his unit, who had died in his unit. It was a continuation of his movies. The same people that populated his movies, they populated the field photo home. A casa Foto de Campo também deu a Ford a chance de desfrutar o seu amor pela pompa e tradição militar. And every year on Memorial Day, he asked me to go out to the field photo place, and I used to recite a poem or do something there for him. It was all very traditional and very moving. Em 1946, Ford juntou Henry Fonda e Victor Mature em seu primeiro filme após a guerra, Paixão dos Fortes. O filme apresentava 2 famosas personagens do Velho Oeste, Doc Holliday e o velho amigo de Ford, Wyatt Earp. But I heard a lot about you too, Doc. You left your mark around in Deadwood, Denver, and places. In fact, a man could almost follow your trail going from graveyard to graveyard. There's one here, too. The biggest graveyard west of the Rockies. Marshals and I usually get along much better when we understand that right away. Get your meaning, Doc. Good.
Have a drink? Thanks, believe I will. Wyatt Earp, according to Ford, told him many things about the gunfight at the OK Corral, which, as Ford would always insist, was a very carefully planned military attack. My Darling Clementine is fascinating to me in that it deals with a sort of true story and yet elevates it to that level of myth, but with such simple naturalism. Everything about that is kind of understated. And yet, somehow, the way that story comes together, it's just one of those times when everybody was really hitting on all cylinders, and it's a great, cohesive piece of work. Ma'am, I sure like that name. Clementine. O sucesso do filme provou que Ford ainda era capaz de criar as fábulas americanas que o fizeram famoso. Mas Hollywood estava mudando e o veterano diretor estava insatisfeito com a ganância dos estúdios. Aos 52 anos, John Ford estava pronto para trabalhar sozinho. Em 1946, John Ford recusou um contrato lucrativo e deixou a 20th Century Fox para formar a sua própria empresa, Argosy Pictures. Ford e seus sócios queriam fazer filmes de primeira com um toque internacional. Mas para manter o novo negócio, os filmes teriam que ser lucrativos. O primeiro filme, Domínio dos Bárbaros, foi um sucesso de crítica, mas um fracasso de bilheteria. The Fugitive was very stylized, very art filmy, but it's just something that has no mass audience appeal. There's a theme in John Ford, whenever he needed a hit, whenever he needed to make money, he'd turn to the West. So then he turned to the West. Os contos de James Warner Bella seriam a inspiração para os próximos projetos da Argosy. Ford voltou ao Monument Valley e ao tipo de filme que o tornara famoso. Under the inspired direction of three-time Academy Award winner John Ford, James Warner Bella's Saturday Evening Post novel comes thrillingly alive. My grandfather took these stories and he softened them. He brought in elements of comedy. He brought in love interests, which are in none of the short stories. Through time, these movies created the zenith of the American West. Follow me! Os fãs chamaram os três filmes de Trilogia da Cavalaria e seu sucesso melhorou a situação financeira da Argosy Pictures. Agora, Ford podia assumir outro projeto pessoal. Em 1952, ele levou sua equipe para a Irlanda para filmar Depois do Vendaval, um romance de contos de fada que queria fazer há 15 anos. It's the story of Sean Thornton, who came from America to forget his past in Innisfree. There he met a fiery red-headed lass, and the village marriage broker went to work. That's a pretty bonnet you have on. Bonnet? Don't you be talking to me about bonnets. After leaving mine stuck up there like a... Easy now. Have the good manners not to hit the man until he's your husband and entitled to hit you back. The teaming of Wayne and Maureen O'Hara is a great combination. She was a stunning woman, an absolutely a stunning, beautiful woman. Tough enough to stand up to the John Fords and the John Waynes of the world. O filme foi um sucesso de crítica e deu ao diretor de 57 anos seu quarto Oscar de melhor diretor. Mas reconhecimento profissional e realizações pessoais não haviam aplacado os acessos de fúria e o mau humor do cineasta. Em 1955, durante a filmagem do drama naval Mr. Roberts, Ford se desentendeu com seu astro e velho amigo Henry Fonda. Fonda had been in that play for 2 years on Broadway, and Ford didn't have the sacred attitude toward the lines of the play, and Fonda crossed with him on this to the point that they came to physical blows, and Ford handled that difficulty in, I guess, true alcoholic fashion. He began drinking. He went off the wagon, and
eventually was taken off the picture. I think it was very painful for everyone involved. Ford foi para a Europa com a família, mas seu médico mandou que ele voltasse devido a problemas de saúde. His health is not good. His eyesight is not the best. I mean, a visualist like Ford, who's an artist with the camera, is having big problems with his eyesight. And he's getting tired. He can't put himself through the physical torment that location filming takes. O filme seguinte de Ford exigiu ainda mais dele. Rastros de ódio mostrava John Wayne como um homem da planície que há 10 anos procurava a sobrinha raptada, que devia estar vivendo com os índios. Apesar de estar sofrendo de catarata, Rastros de ódio seria aclamado como sua obra-prima mais visual. Here is a story of a man, hard and relentless, of people who dared to challenge a hostile land. Here is drama of great love and aching loneliness. I found him! I found Lucy! What you saw was a buck wearing Lucy's dress. I found Lucy back in the canyon. What was she? What do you want me to do, draw you a picture? Spell it out? Don't ever ask me. As long as you live, don't ever ask me more. It's a film about what has torn this country apart, which is the struggle among the races. And Ford was making a kind of a meditation on that. What are the prices of winning a country? Looks like you got yourself surrounded. Yeah, and I figure on getting myself unsurrounded. In The Searchers, you see the tough-minded sort of American psyche at work, but you also see that there can be a price for that. It's sophisticated, bigger-than-life storytelling. Rastros de ódio foi um sucesso de crítica e bilheteria, mas marcou o fim da A&E Pictures. Ford estava com 62 anos e seus amigos e parentes queriam que ele se aposentasse. Mas isso estava fora de cogitação. Com a empresa John Ford Pictures, ele faria 7 filmes nos 5 anos seguintes, mas nenhum alcançaria o sucesso dos anteriores. Tastes were changing in films, and Ford, I think, was not that flexible to be able to shift gears. Em vez de seguir em frente, o diretor de 62 anos voltou para o gênero que dominava. Out of the flame and fury of the frontier, the Old West lives again, as only John Ford can recreate it. Em 1962, ele fez O Homem que Matou o Facínora. Ele mostrava James Stewart como um político poderoso, cuja credibilidade profissional é baseada numa história de bravura fabricada. Now you stay out of this, Donovan. He's been hiding behind your gun long enough. You got a choice, dishwasher. Either you get out of town, or tonight you'll be out in that street alone. The Man Who Shot Liberty Valance is about as dark a vision of America as you can get. A profoundly important work, and clearly the end of an era. Problemas de saúde e financeiros minavam a força do velho diretor, e ele não via mais graça em fazer filmes. As ofertas de trabalho começaram a diminuir e cessaram por volta de 1966. He was very traumatized when he no longer had the power to work. He was not a man who had any really developed hobbies that he could pursue or wanted to pursue. So when he retired, in a sense, he died. No final dos anos 60, John Ford havia sobrevivido a Hollywood que lhe ajudara a criar e foi obrigado a aceitar a aposentadoria. Mas não demorou para que o velho mestre voltasse a ser homenageado, desta vez por uma nova geração de cineastas. Before, you made a picture called Three Bad Men, which was a large-scale Western. You had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Na década de 70, jovens cineastas buscavam inspiração e ideias no conjunto da obra de John Ford. Um deles era Peter Bogdanovich, que apresentou a lenda viva num documentário chamado Dirigido por John Ford. It's hard not to be influenced by Ford making a picture. Ford had a tremendous effect on other directors, even one as close in age as Hawks. There was something about Ford and the way he approached the work that had an impact on other directors. And I said, if you're going to kiss it, for heaven's sakes, I mean, you're supposed to be a lover,
I mean, clasp her in your arms and kiss her on the mouth and clasp her to your arms. And he said, "Is Mr. Ford, she's playing my daughter." I said, "Oh, really?" I said, "Look, read the damn thing." Mas a essa altura, tudo que Ford podia fazer era contar velhas histórias. A saúde debilitada o mantinha perto de casa, onde ele e Mary, juntos após mais de 50 anos, levavam uma vida pacata. Em 1971, após reclamar de uma dor abdominal crônica, o diretor de 77 anos foi diagnosticado com um câncer inoperável. John Ford e Mary se mudaram para Palm Desert, Califórnia, onde Ford passava o tempo lendo e assistindo velhos faroestes. Sempre que possível, desfrutava visitas de velhos amigos de quem gostava muito. Wayne would get a phone call and say, "Oh, it's Pappy. He wants me to go over and play cards with him again." You know, it was a kind of command appearance, and he would do it. The last time I saw him, he said, "I'm preparing a picture now about General Donovan, and you're going to play Mrs. Donovan." Well, of course, I knew that it wasn't ever going to be because he obviously couldn't make another picture. But he seemed so happy about it that I said, "Well, how lovely." Em 31 de março de 1973, o Instituto Americano de Cinema foi unânime ao dar a John Ford o seu primeiro prêmio de reconhecimento da obra por sua imensa contribuição ao cinema. I'm overcome with gratitude. I wish I had the words to express my feelings, but I don't. But thank you all. And that's about all I can say before I break down. Thank you. E para encerrar, o presidente Richard Nixon deu ao patriota de 79 anos a medalha presidencial da Liberdade. In his life and in his work, John Ford represents the best in American films and the very best in America. Ford always claimed none of these honors meant anything. On the other hand, you have to remember that Ford, despite all of his many positive traits, was one of the world's great liars. And some of the things that he claimed didn't mean anything to him meant a great deal. 5 meses depois, em 31 de agosto de 1973, o condecorado veterano de guerra e diretor temperamental perdeu sua batalha contra o câncer. And just an hour before he died, he asked for a cigar. Anybody have a cigar? And they gave him a cigar, and he smoked it and put it out. And about an hour later, he died. It's the last thing he said. There are a lot of very good directors, but there are very few of the masters, and he is one of them. He knew how to make a film that stands the test of time. He got a warmth that came out when he wanted to have it, and a charm that was undeniable. It's a big mistake to simplify Ford, to not see the complexity of the man, is to miss the forest for the trees. John Ford was my hero. I really idolized him as a director, but I loved him dearly as a man. I still miss him so much. He could be kind, gracious, and gentle, with a wonderful sense of humor, but he could also be vindictive and mean. All one can do with John Ford is accept him with all of his faults and virtues and love him. And yet still the most important aspect of your pictures has always been the visual. Wouldn't you agree? Perhaps. Com o surgimento das megaproduções de Hollywood, os filmes de Ford foram ofuscados. Mas, como as grandes sinfonias e pinturas clássicas, os filmes de John Ford continuam a emocionar, inspirar e a nos lembrar o que é possível ser feito. Este é Biografias,
E eu sou Jack Perkins.